Okay. Yeah. Right. So it's very good evening to everyone. Today I'm going to discuss there is a new concept called as functions. So somebody might be aware about functions concept in C, C++, Java, and other programming languages. Let's learn in Python how exactly functions are going to be helpful in order to develop the reusable code, in order to develop the modularity code. There will be certain advantages if you develop the programs with the help of functions concept. So firstly, I would like to define what do you mean by function? Just I would like to define what do you mean by function. A function is a self-contained block of a code which does a specific task. Yeah. So very simple. Let me tell you that there is a remote control. There is the remote control. If you look at carefully here, for every remote button there will be a button. That button is, if you press, the TV is going to be enabled. If you press again, the TV is going to be disabled. Apart from this, there will be numbers 1, 2, 3, 4, up to some channels. There will be volume plus symbol. There will be the minus symbol. There will be volume. There is a value. There will be the channel. There will be the channel. There will be a plus and as well as minus. And there will be the menu. There will be a lot of buttons will be there in this particular remote control. The moment whenever you click on to this particular plus button, the value will be increased. Rest of the buttons are keep quiet, which means what? Whatever the button you are pressing, that particular button has a self-contained block of a code. That particular does a specific task. That is a predefined. అంటే ఏ బటన్ వెనకాల ఏ కోడ్ ఉందో ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ మాత్రమే జరుగుతుంది. That's what it is, a self-contained block of a code. Correct? మిగతావన్నీ సైలెంట్గా ఉంటుంది. This is called what? A function concept. Very clear. Let us write some kind of a code so that you will get to know about all this. So basically functions ni యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ రాయడం వల్ల అసలు ఏం అడ్వాంటేజ్? ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్లో if you take a calculator, if you take a calc, this is purely written with the functions. The moment when I press on 4, the value which is a digit will be displayed onto the screen. If I press on multiplication operator, plus on 2, these are all buttons. The moment when I click on equal button, 4 into 2 is going to be the 8 will be the resultant value shown onto the screen. How these particular buttons have been predefined, how this multiplication is does, how the result will be shown, what exactly the programmatic code written behind this particular buttons and equal buttons, you will be able to understand all of them using functions concept. So firstly, let us understand. There are basically
advantages. See, without the functions also we can able to write a program. But the advantage if we use the program, a large program, if we write using functions concept, code become modularized. And code become reusable. So that code maintenance is easy. Change management easy. Change management of software code is easy. Yeah, these are the reasons. So I have to give this justification that how code become modularized, how code become reusable, how code is become very easy to maintain, how the code will be software management, change management easy. I have to give a justification to you, right? Absolutely. Yes or no? Right. Let us go ahead. Firstly, before that, let me tell you, there are two types of functions we have. One is predefined functions. Predefined functions are also known as ready-made functions, also known as built-in functions. Yeah. So what exactly these particular functions will do? Using import keyword, we can call desired module or a package or a method or a function by passing appropriate parameters or arguments, then perform the task. ఏంటి అసలు what do you mean by that? Built-in functions అన్ని రెడీగా ఉంటాయి, ఒక ప్యాకేజ్ రూపంలో, ఒక మాడ్యూల్ రూపంలో. దాని లోపల ఫంక్షన్స్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. వాటిని కాల్ చేసి దాని అప్రోప్రియేట్ పారామీటర్స్ని ఇస్తే దానంతట అది అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తుంది. నీవు దాని వెనకాల రాయాల్సిన లాజిక్ అవసరం లేదు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. లెట్స్ సపోజ్ example. I hope in C programming, C++, Java, there will be a math module. That's a header file. ఇక్కడ పైథాన్లో ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ అని కాల్ చేస్తాం. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అనేది కీవర్డ్. అదే C++లో హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఇచ్చేస్తాం. దాన్ని ఎలా రాస్తాం మనము? హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఇలా హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ math.h ఇలా రాస్తే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దిస్. ఈ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ math.h అనేది C++లో రిప్రజెంటేషన్. ఈ ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ అనేది పైథాన్ జావాలో రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, ఈ మ్యాథ్ లో ఏముంటుంది? మ్యాథ్ ఈస్ కాల్డ్, ఇట్ ఈస్ అ మాడ్యూల్ ఆర్ అ ప్యాకేజ్. వాట్ ఇట్ కన్సిస్ట్? ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. ఇప్పుడు ప్రింట్ math డాట్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 5 అని ఇచ్చామనుకో, అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తుంది మనకి. ఈ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 5 అనే దానికి ఫ్యాక్టోరియల్ ఇస్ అ ఫంక్షన్.
Here math is the module. Math is the module. It is the built-in module which is there in the Python interpreter. Math is the module followed by the function. It is the function. It is the function. Here I told you import is the keyword. We can call desired module and desired function by passing appropriate parameters or arguments. అంటే ఇక్కడ మనము ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోవాలి అంటే we have to pass parameter or not? We have to give parameter. Parameters are also known as an argument to perform the task. What task you wanted to perform here? You wanted to factorial of a given number. ఇప్పుడు మనము ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము? ఇందాక నేను ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ అనే డైరెక్టరీలో దీన్నే మనం ప్యాకేజ్ అని అంటాం, మ్యాథమెటికల్గా ప్రోగ్రామాటికల్గా. ఈ ప్యాకేజ్లో నేను ఒక మాడ్యూల్ని క్రియేట్ చేస్తాను. మాడ్యూల్ నేమ్ ఏంటి? అర్థమెటిక్ మాడ్యూల్. దర్ ఇస్ ద నేమ్ కాల్డ్ అర్థమెటిక్ మాడ్యూల్. ఈ అర్థమెటిక్ మాడ్యూల్లో అన్ని ఫంక్షన్స్ రాస్తాను నేను. ఏంటి? ఇప్పుడు ఫస్ట్లీ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ని ఎలా యూజ్ చేస్తారో చూడండి. ఇంపోర్ట్ math and import math, print math dot. ఇక్కడ చూడండి. I hope you are seeing my screen, right? Square root of the function, factorial, exponential, log, exponential, a cos theta, a cos h, sin theta, tan 2, tan h, series, combo, cosine, cos h, degrees, distance between key and q. There are a lot of built-in functions are made available, logarithmic functions and everything. I am not writing any code behind or mathematical logic behind this particular function. I am simply calling the function by passing an argument or parameter, so that if you want to execute this particular program, right click on it, just you click on execute, so that the output will be given here. You see the output? Are you seeing the output? Yes sir. Yes sir. So నేనేం అడుగుతున్నా, నీవు ఈ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 5 ఎలా వచ్చింది అనే కోడ్ నువ్వు రాసినావా? రాయలేదు. హూ హ్యావ్ రిటన్ దట్? సమ్వన్ హ్యావ్ రిటన్. అందుకోసమే కదా నువ్వు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎవడన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. హెన్స్ if you write a code in terms of functions, that's going to be the modularized and that going to be a reusable code. అని ఎందుకు అంటున్నాము? ఎవడన్నా యూజ్ చేయొచ్చు. మ్యాథ్ అనే మాడ్యూల్ రాసి పడేసిన నేను. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు ఇంకొక ఫంక్షన్ రాద్దాం. ప్రింట్ మ్యాథ్ డాట్ స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్. స్క్వేర్ రూట్ 16 అని ఇచ్చారనుకో, అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తుంది 4.0. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 16 ఎంత? 4 కదా సార్. ఇలా మనం ఎన్ని ఇన్పుట్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో అన్ని రాసేయచ్చు. కానీ ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నా, ఇఫ్ యు ఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ ది డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, వెదర్ యు ఆర్ అన్ 18 years ఈక్వల్ ఆర్ అబౌవ్ 18 years ఆర్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ 18 years అని ఏదైనా బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఉందా? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్? Guys, I hope you are understanding my question. I'm asking one question. What is that question? As we have done square root of a function, I identified factorial of a given number, I find out. Is there any program? Is there any program? Is there any built-in function readily available to validate your age while
applying for the driving license. Right? No, we don't have built-in We don't have, function. right? Then who is going to write a definition of the function? If we write a definition of the function, someone is going to be utilize it. Then it will become a reusable code. ఇప్పుడు మీరు మనమందరం ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నాం. హనుమంత్ ఉన్నాడు, నేను ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ని, మీరు నలుగురు ప్రాజెక్ట్ టీమ్ మెంబర్స్. ఆమె హార్డ్ కోర్ పైథాన్ డెవలపర్. నేనేం చెప్తా, గైస్ అక్కడ ఒక ప్యాకేజ్ ఉంది, ఆ ప్యాకేజ్ నేమ్ వచ్చేసి ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది ప్యాకేజ్ నేమ్. దాంట్లో ఒక మాడ్యూల్ ఉంది, ఏంటది, అర్థమెటిక్ మాడ్యూల్ ఉంది. దాంట్లో అర్థమెటిక్ సంబంధించిన అన్ని ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్ నేను రాసి పెట్టాను, మీరు జస్ట్ యూటిలైజ్ చేసుకోండి, మీరు ఏమి కొత్తగా రాయకండి అని చెప్తున్నాను. సార్ నో, this is how we supposed to write in real-time package, because today I'm writing the code in the tool. This tool is a PyCharm tool, which is an integrated development tool, which is really 90% of the software companies utilize this PyCharm. Now it is a free tool. Earlier it was a licensed tool. Yes or no? Right. Now, I hope you understand, guys, that I hope you understand, you guys. Sir, if there is a built-in functions, we are simply we are taking math function and we are going to take, like, let's suppose there is another tool, there is another module called as import string. Okay. Now what I'm doing here, there is a name is called as a Venkat. I wanted to know the length of the Venkat. Then absolutely I could able to go LENL, length of the name. It gives you 5 as an output to you. 5 as an output. You see the output? 6. Venkat, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 means number of characters in the Venkat will be 6. This length function is available from the string handling functions. String manipulations functions. I want to convert this particular Venkat into uppercase letter. Simply print there is a name dot upper. You see, simply lower. You see that what is happening here? My Venkat will be capital V is remaining all small, right? But what I exactly have done, it is converted as an uppercase, it is converted as a lowercase. How does it happen? Because they are built-in functions. Length function, upper function, lower function, all these are the built-in functions. దాని వెనకాల ఉన్న ప్రోగ్రామింగ్ లాజిక్ ఎవడు రాస్తాడు? నువ్వు రాస్తావా, నేను రాసానా? లేదు, someone has written. అలా ఉన్న ఫంక్షన్ ని, దాని వెనకాల ఉన్న కోడ్ ని, దాని యొక్క పారామీటర్ పాస్ చేసి మనం సర్వీసెస్ ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటే వాటిని బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అంటాం మనం. కానీ ఇందాక అడిగాను కదా నేను క్వశ్చన్, చెక్ వెదర్ యువర్ ఏజ్ ఇస్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఫర్ ది లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్. You have to be greater than 18, you have to be less than 60. Less than 18 or greater than 60 years, you will not be avail the driving license. And above the 60 years, you are not going to get the life insurance. Where is the built-in function to validate your age? There are no such functions. Then who else is going to write? Because you are working for the hospitality application, you are working for the insurance project. Who is going to write this kind of a function logic? You and me are going to be writing. Yes or no? మనలాంటి వాళ్ళే రాయాలి. వాటిని మనము యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అని అంటాం. అంటే మనకి అప్లికేషన్ లో కావాలి, మనమే రాసుకోవాలి లాజిక్. ఓకే, లెట్స్ గో అహెడ్. Here I'm talking about, I hope you are seeing.
I think you have understand that what is the predefined functions or a ready-made function or built-in functions. As per my knowledge, I hope you have understand why the functions concept is become reusable code. Absolutely factorial, square root, length function, uppercase, lowercase, ఇవన్నీ దానంతకు అవే ఫంక్షన్ నేమ్ తో చేస్తున్నాము అంటే ఆ కోడ్ ని మనం రియూజబుల్ చేస్తున్నట్లా కాదా? Guys, are you understanding my question? Yes. Yes, sir. Absolutely, the code will be reusable. అండ్ కోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, దాని ఫంక్షన్ కాల్ చేసే ప్రాసెస్ ని మనం మాడ్యులరైజ్డ్ అని అంటాం. దీన్ని మాడ్యులరైజ్ ఫంక్షన్. Clear? I hope you have understood about what do you mean by predefined function and what do you mean by how to call them. Now let's go with, there is a next type of a function will be user defined functions. User defined function or customized function. This means customized function means when an application required to create a new definition of the function, according to software application need. We write with the help of def keyword followed by function name, by passing formal parameters. Here while writing function definition, we pass formal arguments to the function. When someone call that function by passing actual parameters. Note, in real-time scenario, function definitions written by hardcore programmers and calling by team members or others. Hence, formal parameters and actual parameters never be the same. Right? సో దీనికి మనము సింపుల్ గా ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేద్దాం. ఎలా, లెట్ సపోజ్ రియల్ గా ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేస్తాను నేను. అంటే యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ అనేది ఎలా రాస్తారు, నిజంగా ఎలా రాస్తారు, ఎవరు కాల్ చేస్తారు, ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ లెట్ మీ టేక్ అనదర్ ఓకే
Okay. I'll create one small application, real-time application as a login application. Okay. Login application for use of actual and formal parameters. Yeah. సో నేనేం చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఒక లాగిన్ పేజ్ని క్రియేట్ చేసి అసలు యాక్చువల్ పారామీటర్స్ ఎలా పాస్ చేస్తారు, ఫార్మల్ పారామీటర్స్ ఎలా ఉంటాయి. I just wanted to be confirm with you. Are you clear? Okay. Okay. So now there is a tkinter from tkinter. tkinter అనేది పైథాన్ లో గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. Very simple, you just remember, you don't worry. So I want to create a window. For this there is a tk. At the last line is going to be window should not be an infinite dot main loop. ఈ 3 లైన్లు రాస్తే మనకు ఒక చిన్న విండో క్రియేట్ అవుతుంది. You see now? Seeing guys? Are you seeing right? Yes, sir. Yeah. There is a window created here. It's an empty. Now what I'm trying to do, I wanted to change the background color of that. There will be config where there is a background. It's like this. You see the output now? I think I could able to change BC background BZ is a property where I wanted to create a red. You see the output now? Let me close the previous window. Okay. Let me exit again. I hope you are seeing my screen, right? Yes, sir. So I created, there is a window. This is a remote applications are going to use. I wanted to create, let me bigger size, like window dot geometry, where I wanted to be 300 into 300, which means that the window is going to be like this. Okay. Then I wanted to create, here, there will be a mail ID. There is a input box, entry box. There will be the password. There will be the entry box. There will be the sign in button. The moment whenever you hit onto the sign in button, I wanted to validate the mail ID and password. We are going to pass from here. Whatever the mail ID and password you are going to pass from here, they are the actual parameters for the function. It will be take and validate it. Then how you are going to write your own user defined function is the matter now. Yes or no? That's I wanted to demonstrate. అది చెప్పడం కోసమే ఈ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేస్తున్నాను నేను. Okay. Now I am creating, there will be a label 1, which is L1 is equal to, I am creating a label where the label is probably email. Enter your email. This is my label. Okay. And L1 dot, there is a grid where I want it to be, see, is a see the output now. Here it is saying me that enter your email ID. Okay. Now I need a entry box. Afterwards,
E1 is equal to entry box. Then E1 dot, there is a grid. Okay. Now see the output. Now there is a label is created. Here I am going to enter the mail ID. Here I am going to enter the mail ID. Whatever the mail ID will be entered, that will be stored into E1. Okay. Again, we wanted to password to be entered and entry box is required. Okay. Now L2, there is enter your password and L2 dot grid and E2 window and E2 grid. You see the output now? I created, there is a label 1, label 2, here email ID, here the password. Okay. Now there is a button we required, that is a sign in button you required here. So now required a sign in button. Okay. Now required a button. B1 is equal to, we require a button. The button name is sign in button. Okay. Where there is a command, is the attribute where you are going to call, there is a user defined function. ఈ కమాండ్ ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేయంగానే నువ్వు ఒక యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నావు. ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి? లాగిన్ వాలిడేషన్. ఓకే. ఈ బటన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? అబ్సల్యూట్లీ ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూడండి ఒక్కసారి. మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకంటే లాగిన్ అనే వాలిడేషన్ అదే ఏందనేది మనం ఇంకా రాయలేదు. యు సీ ద అవుట్పుట్ నౌ. It gives me the error. You see the error? We haven't written the login validation. Ante login validation anedi ippudu, see our topic is user defined function anedi enduku eppudu rayali anedi. Ikkada nenu oka application ni design chestunna. Login underscore validation ane function ippudu rasta nenu. Ela ila. Yeah, there is a comment. I'm writing user defined functions. What is the function? I told you there is a keyword called as a def. The name of the function is login underscore validation. Okay. ఇప్పుడు ఏమి లాగిన్ అండర్ స్కోర్ వాలిడేషన్ ఏం చేస్తుంది? ఈ మనము లెట్స్ సపోజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కీప్ ఇట్ యాజ్ అ పాస్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను పాస్ పెట్టాను. నిన్న డిస్కస్ చేసాం కదా. పాస్ ఈజ్ యూజ్ టు కీప్ ఎ ఫంక్షన్ యాజ్ ది ఎంప్టీ. ఐ హావెంట్ రిటన్ ద లాజిక్ బిహైండ్ ఇట్. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ నౌ. ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను venkat@gmail.com. పాస్వర్డ్ ఈజ్ 12345. If I click on sign in, nothing would happen. ఏమైనా జరుగుతుందా? ఏం జరగట్లేదు. ఇక్కడ నాకు లాజిక్ ఏం రాయాలి? whenever I click on to sign in button, I am going to call, there is a function is called as a login underscore validation. The server time, the server creation time user ID password, login time user ID password has to be equal so that you will be enter into the inbox. Else the wrong credentials will be given and నాకు output రావాలి. అది నా యొక్క expectation. What is the logic I am going to write here? For suppose సర్వర్ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి అంటే నువ్వు ఫస్ట్ లో క్రియేట్ చేసి ఉంటావు కదా, అది యాక్చువల్గా డేటాబేస్లో ఉంటుంది. ప్రజెంట్ మనం MySQL వరకు వెళ్ళలేదు కాబట్టి సర్వర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఈజ్ venkat@gmail.com. పాస్వర్డ్ ఈజ్ సర్వర్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ HYD123. ఓకే. ఇప్పుడు నువ్వు అప్లికేషన్ రన్ చేసేటప్పుడు ఎంటర్ చేస్తావు కదా, అది E1 లో ఉంటుంది. అంటే లాగిన్ ఈమెయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు str అనేది టైప్ కాస్టింగ్ వేర్ E1.get అని. అంటే నువ్వు ఫస్ట్ ఎంట్రీ బాక్స్ లో ఎంటర్ చేసిన యొక్క మెయిల్ ఐడి గెట్ అనే ఫంక్షన్ తో తీసుకొని E1 లో ఉంటుంది, అది తీసుకొని ఈమెయిల్లో పెడుతుంది.
So here, let me write a comment. Here, E1 is an object reference to entry box 1 to hold a email ID and get is the function that get the email and typecast to string and assign to login email object. This is the meaning of this. Now login password is this. E2 అనేది ఎంట్రీ బాక్స్ 2. ఇప్పుడు ఏంటి మన దగ్గర we have now server email ID, we have server password, we have login time user ID, we have and login time password we have. These two will come from the application. నువ్వు ఎంటర్ చేస్తావు కదా, అక్కడ నుంచి వస్తాయి. మనం ఇప్పుడు రాయాల్సిన లాజిక్ ఏంటి? if server email ID which is equal to login email ID, okay, and login password is equal to server password, రెండు ఈక్వల్ అవుతే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది? మనకి ఒక మెసేజ్ రావాలి. ఏమని? I'll write from the tkinter import message box. ఇక్కడ మనము ప్రింట్ అని రాయము, మెసేజ్ బాక్స్ డాట్ షో ఇన్ఫో అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే, ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిందనుకో మనకి స్టేటస్ లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్ అని వస్తుంది, లేదంటే ఎల్స్ లేదంటే లాగిన్ ఫెయిల్డ్ అని వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ మొత్తం అప్లికేషన్ ఎందుకు చెప్పానంటే, అసలు యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ ఆర్ కస్టమైజ్డ్ ఫంక్షన్ మనం ఎందుకు రాయాలి? ఎందుకంటే బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ లేవు కాబట్టి మనం లాగిన్ వ్యాలిడేషన్ అనే ఫంక్షన్ ని మనమే క్రియేట్ చేసుకొని మనం వ్యాలిడేట్ చేయడానికి ఇంత పెద్ద ఫంక్షన్ రాయాలి. దీన్నే మనం యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ రాయడం అంటాం. ప్రతి బటన్ వెనకాల యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. లెట్ us execute it now. Let's execute now. Now I'm executing. I'm entering venkat@gmail.com. Password is hyd123. అంటే నేను సర్వర్ ఇమెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ కరెక్ట్గా ఇస్తున్నా. When I click onto the sign in button, what it is saying? Login successful అని చెప్తుంది. ఇన్ కేస్ నేను ఏదైనా యూజర్ ఐడి కానీ పాస్వర్డ్ తప్పించాను ఇక్కడ పాస్వర్డ్ తప్పిస్తాను. 1 2 3లో 3 ఇవ్వను. ఇప్పుడు చూడండి, లాగిన్ ఫీల్డ్. ఇలా అప్లికేషన్స్ ని డిజైన్ చేయాలి. ఓకే, ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ ఇట్ ప్లీజ్ టెల్. ఇప్పుడు దాకా మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే నాకు అడగండి. ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఏదైనా మీకు డౌట్ ఉంటే అడగండి. నేను ఈ మొత్తం స్టోరీ రాసింది యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? Customized function means when you are developing a new application, to create a new definition of the function according to the software application needed. We write such a functions using, there is a keyword called as a def keyword. There is a keyword called def keyword followed by the function name, passing by formal parameters. And while writing the function definition, we write a formal parameters. When calling the function, we write actual parameters. That's the definition of this. Okay. ఇప్పుడు ఇంకొక now do you have any questions? I don't have any, sir. I think this is the way you're supposed to understand the functions concept. So normally the people will talk in a different way about the functions. Now my login application is available. There is a package is functions concept.
there is a module is login underscore validation. Login application for use of actual parameters is the module in which login validation is a function. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఎవడికో ఒకరికి ఇప్పుడు సతీష్కి ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయమని చెప్పిన. సతీష్ ఈజ్ అ టెస్టింగ్ ఇంజనీర్. వాడేం చేస్తాడు, ఇదే ప్రాజెక్ట్లో బయటికి వెళ్ళి he will create, there is a file, Satish test engineer calling login function. Login అంటే యూనిట్ టెస్ట్ చేస్తాం కదా. సతీష్ ఆర్ యు దేర్? సతీష్ అండ్ రాజు ఆర్ యు దేర్? Yes, sir. సో మీరు యూనిట్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు నేను రాసిన లాగిన్ వాలిడేషన్ అనే ప్రోగ్రామ్, ఆ ఒక ఫంక్షన్ కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని డిఫరెంట్ పారామీటర్స్, పర్మిటేషన్స్ అండ్ అది చేసి నువ్వు కాల్ చేస్తావు. యాక్చువల్ సార్ ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా అది అప్లికేషన్ కదా, ఇప్పుడు నేను ఒక డెఫినేషన్ రాస్తాను. లైక్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ మాడ్యూల్. దీంట్లో నేను అన్ని ఫంక్షన్స్ రాస్తాను. అంటే డెఫినేషన్, ఈమెయిల్ ఆర్ ఎల్స్ లాగిన్ వాలిడేషన్, సైన్ ఇన్ వాలిడేషన్, sign in validation. Formal parameters are user ID, password. These are the formal parameters. What is the logic? If user ID and the password, if user ID is equal to server user ID and server user ID, you have to define here. ఎందుకంటే మనం డేటాబేస్తో కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఈ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మనము పాస్ చేస్తాం ఫంక్షన్ నుంచి కాల్ చేసినప్పుడు. ఇక్కడ సర్వర్ యూజర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈస్ గోయింగ్ టు బి సంథింగ్ కాల్డ్ as srini@gmail.com and server password is HYD123. ఇక్కడ నేను ఒక అన్నింటికి అవసరమయ్యేలాగా ఒక సైన్ ఇన్ వాలిడేషన్ కోడ్ రాస్తున్నా. ఏంటి, ఇఫ్ ఒకవేళ ఇది అయిందనుకో, వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ప్రింట్ సక్సెస్ఫుల్లీ లాగిన్. ఒకవేళ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ నువ్వు రాంగ్ ఇచ్చావు అనుకో, ప్రింట్ లాగిన్ ఫెయిల్డ్ డ్యూ టు రాంగ్ క్రెడెన్షియల్స్. ఇది ఒక ఫంక్షన్. ఇంకొక ఫంక్షన్ రాస్తాను నేను, డెఫినేషన్ మొబైల్ నంబర్ వాలిడేషన్. మొబైల్ నంబర్ వాలిడేషన్ కి ఒక్కటే మనం యూజర్ ఐడి ఇస్తాం. వాట్ ఈస్ దాట్? ఫోన్ నంబర్. వాట్ ఈస్ ది ఫంక్షన్? ఇఫ్ length of the phone number is equal to 10, you will be saying that print phone number is valid. Elif ELIF, if length of the phone number will be greater than 10, absolutely we will be saying that phone number is too long. Else print phone number is invalid because lesser than that. ఇలా నేను ఈ స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ అనే మాడ్యూల్లో ఎన్ని ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాయొచ్చు. స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్, స్ట్రింగ్ జాయినింగ్, స్ట్రింగ్ అప్పర్ కేస్, స్ట్రింగ్ లోవర్ కేస్, స్ట్రింగ్ కేస్ సెన్సిటివ్, ఆల్ ది ఫంక్షన్స్ కెన్ బి రిటర్న్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ మాడ్యూల్. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా, సతీష్ అనేవాడికి ఈ ఫంక్షన్స్ ని కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతున్నాయో చెక్ చేయమని చెప్పినా నేను. ఇప్పుడు సతీష్ కి కాల్ చేయాలి. Satish wants to call by passing the formal parameters by actual parameters. అప్పుడు మనము from
There is a package is called as a functions concept, isn't it? And followed by import. What is the module name? String handling function module, string handling module. Manamu, there is a concept called as, yes, alias ane concept untundi. Ikkada alias ane concept untundi. ప్రతిసారి మాడ్యూల్ నేమ్ రాయకుండా ఎస్ అని తీసుకున్నాం మనం. ఇప్పుడేంటి ఎస్ డాట్, ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఎస్, మొబైల్ నెంబర్ వ్యాలిడేషన్ ఇస్ అపియరింగ్, సైన్ ఇన్ వ్యాలిడేషన్ ఇస్ ఆల్సో అపియరింగ్. ఇప్పుడు సతీష్ ఏం చేస్తాడు, సైన్ ఇన్ వ్యాలిడేషన్ కాల్ చేస్తాడు. కాల్ చేసి ఇక్కడ నుంచి యాక్చువల్ పారామీటర్ పాస్ చేస్తాడు. ఏంటి, వెంకట్ srini@gmail.com. The password is hyd123. ఇది ఈ యొక్క ఫైల్, ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అయి ఈ రెండు పారామీటర్స్ తో ఈ స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడికి వెళ్ళి వ్యాలిడేషన్ జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ 2 ఫైల్స్ కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాయి. సతీష్ కాల్ చేసి టెస్ట్ చేస్తున్నాడు. Let me execute. What is an output you get? Successfully logged in, because he passed the parameters srini@gmail.com and hyd123 in the string handling functions. It will be test. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సర్వర్లో ఉన్న యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇవి రెండు కరెక్ట్గా అయితే లాగ్డ్ ఇన్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఒకవేళ ఈ ఏ ఒక్కటి తప్పించినా ఇది లాగిన్ ఫెయిల్ డ్యూ టు రాంగ్ క్రెడెన్షియల్ వస్తుంది. ఇప్పుడు సతీష్ మళ్ళీ చేంజ్ చేయి ఒక్కసారి, ఈ పాస్వర్డ్ లో 1 తీసే. నౌ ఎగ్జిక్యూట్. నౌ వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ యు గెట్? లాగిన్ ఫెయిల్డ్ డ్యూ టు రాంగ్ క్రెడెన్షియల్స్. సార్ సిమిలర్లీ ఇప్పుడు నేను ఇదే టాస్క్ నేను రాజుకి ఇస్తున్నా. అప్పుడు రాజుకి ఇంకో ఫైల్ రాసుకుంటాడు, రాజు టెస్ట్ ఇంజనీర్ కాలింగ్ మొబైల్ వ్యాలిడేషన్ ఫంక్షన్. ఎస్ సార్ నో. ఇప్పుడు ఈయనకి టెస్ట్ చేయమని చెప్పినాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు రాజు, ఫ్రమ్ ది ప్యాకేజ్ కాల్డ్ యాజ్ functions concept, import, there is a module is called as a string handling module as s. ఇక్కడ s డాట్ మొబైల్ నంబర్ వ్యాలిడేషన్ ఎవరు, రాజు చెక్ చేస్తున్నాడు. 7799132754 10 digits అయితే let us execute. ఫోన్ నంబర్ ఇస్ వ్యాలిడ్. ఒకవేళ తక్కువ ఇచ్చినారనుకో, ఫోన్ నంబర్ ఇస్ ఇన్వాలిడ్. ఒకవేళ ఎక్కువ ఇచ్చాననుకో 91, ఫోన్ నంబర్ ఇస్ టూ లాంగ్. సార్ దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యాజ్ ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్. So please, I hope you have learnt how to call the built-in functions, how to write a user-defined functions, how to organize them in the form of a package, in the form of a module, in the form of a calling function, what are the formal parameters, what are the actual parameters. Is everyone clear? If not, please ask me and you listen this particular video properly and try to execute it before the tomorrow's class. See, tomorrow I'm traveling to other place. Probably the class is going to happen at 6 to 7. Clear? So because I have a train at 9 o'clock, so please consider my time, and only tomorrow and day after tomorrow, and I think Thursday, Friday, I think let's hold on.
Tomorrow I'll take the class. Thursday, Friday, I don't have a class. I think if you are ready, I'll be taking Saturday also class for you. Kindly you just notify me. Accordingly, we'll have a class. Clear? Okay, sir. Sure. Yeah. So do you have any questions about the functions? Please, it requires little understanding. And install the PyCharm tool and try to do it in the PyCharm and try to understand, because in collab tool we cannot be communicate like this. It's a project level of organization of the code. నువ్వు డేటా సైంటిస్ట్ అయినా, నువ్వు టెస్టింగ్ ఇంజనీర్ అయినా, నువ్వు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అయినా, ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఇలా వర్క్ చేయాలి. ఇది ప్యాకేజ్, ఇదేమో ప్యాకేజ్ అని, ఇది ప్యాకేజ్, ఇదేమో మాడ్యూల్. మాడ్యూల్ లోపల ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, వాటిని ఎక్కడైనా కాల్ చేయొచ్చు. హెన్స్ ద కోడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మాడ్యులరైజ్డ్. కోడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మాడ్యులరైజ్డ్. Clear? And code will be reusable. సతీష్ యూజ్ చేయొచ్చు, రాజు యూజ్ చేయొచ్చు, ఝాన్సీ యూజ్ చేయొచ్చు, హనుమంత్ యూజ్ చేయొచ్చు, నేను యూజ్ చేయొచ్చు, ఎవరైనా కాల్ చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా కాల్ చేయొచ్చు. హెన్స్ ది కోడ్ మెయింటెనెన్స్ ఇస్ ఈజీ. దిస్ ఇస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్. క్లియర్? Yeah. Any questions? So by using the function underscore concept, so we can say only function name.